Ang Iloilo Night Watch, halin las 8:30 sang gabi, tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 47 minutos na nakagad sa kaso. Mayong gabi, banwa gabi sa tumalisiness kag mga viewers. Kumusta na kamo mga ka-Newsline? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag sa diri sa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa tatlo tanan ka mga platforms: Iloilo Newsline, Iloilo News Online, Kagimaras Newsline. Mabatian man kita sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Gimaras. Mayad-ayad nga gabi sa inyong nga tanan. Sa subong nga gabi may mga balita kita nga natipon. Pero sa atong listeners kag mga viewers, padala lang kamo diri sang inyo nga pa-shoutout. Padala lang kamo sang inyo nga mga komento kay ato nina nga pagabasahon. Ha? Ilihog lang, i-chat nyo lang di. Kay basahon nato na dugay-dugay. Unahaw nato na na-check ang ato nga local pag-asa. Ibalontang sitwasyon sang panahon. Para ma-check ta, mabalanta. Sa atong mga kauturan, tama kainit kung udto hasta maghapon. Halong-halong gikita ha. Sa mga kalayo kay budlay ng sunog-sunog. O tanawa tos tikod lang natabo dito. Ha? So halungan tagid ang mga kalayo. Kay mabudlay na hasta ng mga short circuit na bla. Mga octopus ninyo dang mga linya. Halungin nyo gid. Standby yan ay sa mga listeners kag mga viewers kaya ra ng atong local pag-asa. I-check nato ng sitwasyon sa panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Farbs Robin, si Ka-Newsline Johnny Diaz, maayong gabi sir. Yes sir, mayong gabi kay sa atong mga tagpalamati. Ang muna itong latest weather update mula sa subong nga November 30, 2023. Sa atong latest analysis, northeast monsoon or hangin amihan among nag-apekto sa may northern Luzon, easterlies naman among nag-apekto sa eastern section sa southern Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya dali sa western Visayas, generally for weather, araon kay isang posibilidad sa mga isolated yung mga pag-ulan pa nag-uod niya dala sa mga localized thunderstorms. Kasarangan niya hangin, halin sa amihanan silangan, ang mga ibabaw sa western Visayas, diin kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Atong forecast range temperatures 26 to 32 degrees centigrado. Atong nga adlaw tunod kay ina alas 5:25 sa hapon kag mabudlak kini sa buwas alas 5:52 sang kaagahon. Amo niya atong latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Farbs Rubin, madamong ini salamat. Engineer Farbs Rubin, buwas ang heat index naton mga pilaayhan. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Oo, siling ko, buwas ang heat index naton, mga pilaayhan. Hello, sir. Medyo choppy, sir. Hello. Okay, dalang kay adjust ha. Siling ko, buwas ang aton heat index, mga pilaayhan. Ang heat index bla? Hello, sir. Hello, sir. Ang kainiton bla, buwas ang heat index naton, mga pilaayhan. Heat index naton, sir, sa may 42 degrees Celsius. Wala man kita sa nasiplatan nga weather disturbance. So far, sir, wala man kita low pressure area or bagyo nga na-monitor sa sulod kagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa aton yung forecast. Possible nga wala nga po sunod kay hatog tatlong adlaw, generally fair weather kita. So by the way, buwas daw may ginahulat-hulat
Sa bagay dito ini sa US, no, ang ginahambal ni sa mga balita nga mayara nga solar storm. Sa aton diri makitaan ta na ayhan na Engineer Ferbs Ruben. Sa karon sir mga solar storm, natural mo lang ni sa solar cycle sang aton nga adlaw no or sang sun. So generally wala man ni siya sang impact diri sa aton sa Philippines. Oh, the why man kita sang why man sang mahatag ni kahalitan sa aton diri. Yes sir. I see. Engineer Ferbs Ruben sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Thank you sir. Salawat, mayong gabi sa tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian ang atong local pag-asa upod sa kay Engineer Ferbs Ruben. Ang ining impormasyon ginadulong sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Pinangsa Flower Shop na hamtang sa Smart City proper sa kilid lang sang Los Filipinos Bakery. Pwede kamo makabakal sang mga bulak, pili lang kamo para sa inyong mga okasyon, para sa inyong mga minatay, ara sa Pinangsa Flower Shop. Kadtuin nyo lang si Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme o kung magtawag ka mo sa ilang number 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. Kagabi nagpabutyag ang Commission on Election nga iban nila ang Smartmatic Philippines sa pag-intra sa bidding. Hindi na kita mangin na Smartmatic automated elections, kundi mangita na sang bag-o nga technology ang Comelec. Ang Smartmatic nada. Nagwa na siya sa senaryo. Dahil may mga nagkalahinabo sang sang nagligan na 2022 national kag local election. May mga reklamo nga nakalabot sa Comelec. Ilabi na kay Commissioner George Garcia. That's why nga subong nagpamatod ang Commission and Bank nga hindi na pagpaintrahon sa bidding ang Smartmatic Philippines. So may ara silang ginapangita no nga maayad nga teknolohiya nga himo sang mga Pinoy. Yari ang confirmation na gikan kay Licio Rio, ang former DICT Acting Secretary o kon Department of Information and Communication Technology nga daw mayara sila nga gina-rekomendar sa kay attorney George Garcia o kon Commissioner George Garcia sang Commission on Election. For his reaction, we have with us former... That we were the only one, the whole world, no, that filed a petition to disqualify Smartmatic in Philippine elections. And precisely the decision of Comelec to disqualify was based on that petition. While they are saying now that the evidences that we presented were not the basis, but at least our petition was the general basis of their disqualifying Smartmatic. And with that, we are happy and glad that, in fairness to Comelec, we applaud them for coming up with that decision. No? But we will not stop here. We still think that there were irregularities done in the 2022 election, but the forum will not be, of course, Comelec. No? They will not of course, agree that they are implicated to any irregularities. Our forum is actually the Supreme Court, which we have filed already a mandamus petition way back on November 13, 2022, last year. No? And our advocacy now, as far as future elections are concerned, will be to help Comelec come up with a Filipino technology, no? We come up with a Filipino technology that will be used in our national election. Why do we have to depend on foreign technology, which now is disqualified because
of a case in the United States where a former COMELEC commissioner was charged for money laundering in a bribery case implicating Smartmatic. No? So if Smartmatic can do that, then they should be out for sure. But their technology is not the only one that we can use in our election. We have so many skilled IT Filipino. In fact, Silicon Valley is being, run by Filipinos. We can easily make the software. We don't need any vote counting machine. An ordinary laptop will do. And this is what we call the hybrid election system, which we can do here in the Philippines without any foreign intervention. And Ms. Rio, Smartmatic's exclusion is a bold move considering their global reputation in secure election 46 technology. ang, How do you think this ANC. decision will influence future collaborations with international election technology providers? What steps should the Philippines take to rebuild trust in its electoral system? Yes, that is precisely our point, no? That, trust building is now, of course, very important. Whatever system that will be used in 2025 and future election must be trustworthy, transparent, and fair. We give the Filipino people a fair and honest election. But what I'm saying is that this technology need not be foreign. We can do it here. And given a chance, in other words, given a chance, Filipino IT people can prove to our kababayan that we can do it ourselves. And that is now our next advocacy. And Smartmatic's disqualification, sir, really is a significant departure from their long-standing involvement in the Philippine elections. How do you anticipate this change will impact the dynamics and also public perception of the electoral process leading up to the 2025 elections? Okay, Smartmatic is now disqualified. That's one big victory for the Filipino people. What system we will use in 2025 and future election is still unknown. There will be some bidding done. And unfortunately, the terms of reference for the 2025 election does not include a hybrid election system. But we can still work for it, maybe have a test pilot case so that Filipino ingenuity can be seen on the 2025 election. And then our next election, 2028, will be now a Filipino product. So really, the disqualification of Smartmatic is a big thing towards that goal of having a purely Filipino election system for our national elections, national and local elections. And it will be we foresee it will be very much less expensive than what any foreign system will be. Nabatian si Acting Secretary Eliseo Rio. So mayo man nga ihatag tapabi ini sa foreign national ang pagdumala sa aton nga election man. Kung kita mismo nga mga Pinoy kabalo malang ini kadamo man aton na information technology graduates, no? Damo man IT tadi nga ihasalig ta pa nga aton nga paghiwat sang eleksyon, pagdumala, no, pagmanage nila sa iban nga mga foreign nationals. Nga kita kabaluman kag ang Smartmatic, so no, sa kay Acting Secretary Eliseo Rio, madamo sang kamalamalahan, madamo sang questionable nga mga nagkalahinabo nga hindi pwedeng nga masabat, no, sa atubang sang public. Kaya nga, do hindi gani kinchinding iba naton nga makuturan nga dumalay, naga hands-on sa sining Smartmatic. Ikinanglan may technician, damakon mo na, kada mo damo magamit ni mo na digiling tabo.
Tapos may mga nagagwa pa nga mga informasyon, ginamanipulate, no? Ang ining nagligad nga eleksyon, nga national kag local election sang 2022. Tisunod sa kaya acting secretary Eliseo Rio, dapat nga iban na ini, no? Hindi na pagpaintrahon sang COMELEC ang Smartmatic. That's why nga nagpamatod si Commissioner George Garcia sang Commission on Election nga iban ang Smartmatic Philippines. Magsiling kita ban, hindi na sila pagpaintrahon sa kung ano man da nga procurements, ano man dira nga bidding, hindi na pwede ang Smartmatic. So mangita na lang sa Filipino technology nga amo ini ang makadesign, nga amo ang magahatag sang insakto nga mga impormasyon kag dapat nga wala sang damo nga problema. 3 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga listeners nato nga mga viewers, basi magpadulong kamo sa syudad, magkadto kamo sa mga tourist destination, tanuan nyo lang ang wheels sang city government kag makitaan ninyo ini sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Makitaan nyo man sa mga platforms sang Iloilo Newsline, News Online o kung Iloilo News Online kag sumuman Gimaras Newsline. So palihog lang, no, tanuan nyo parang hindi na mo mangita sa mga tourist guide kung magpadulong kamo sa syudad sang Iloilo, magkadto kamo sa mga tourist destination. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Iloilo City's transformative platform, known as Wheels by Mayor Jerry P. Treñas, made a huge difference. Wheels stands for welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. This highlights the remarkable projects and efforts that have been driving the city towards a more sustainable and empowered future. With Wheels, we had a long journey through the years. And now, we reached our destination of empowering Ilonggos for a sustainable future. This is Wheels, the arrival. Welfare is at the heart of the Wheels initiative. The eye care centers provide essential services to the community, with 5 operational centers and 6 more under construction. While the redevelopment of markets like Arevalo, Haro, and La Paz aims to enhance the city's urban landscape and convenient customer and merchant experience, with budgets allocated to support each project. Furthering its commitment to the welfare of its citizens, Iloilo City plans to construct a state-of-the-art legislative building. Additionally, the City Hall employees will have access to affordable housing with low-rise condominium units, while the urban poor will benefit from a condominium building under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. The COA Bodega, a modern storage facility, will streamline operations, while new facilities for BJMP and PNP ensures better facilities for law enforcement. Balay Dalayunan, a cultural landmark, will provide a space for artistic expression and community gatherings. Payment centers like Marymart and the Atrium, SM City, and Megaworld will bring greater convenience to the people.
Also, the Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter at Calahunan Sanitary Landfill in Mandurriao District is serving as home for stray or rescue dogs. The health component of Wheels has made significant strides. The San Isidro Dialysis Center offers life-saving treatments to 84 patients weekly. The newly expanded Iloilo City Hospital has a capacity of 100 beds and provides accessible healthcare to its residents. Immunization services play a vital role in maintaining public health, with substantial progress made in administering the measles, rubella, and bivalent oral polio vaccines. COVID-19 vaccinations have been widely distributed across age groups, contributing to the city's fight against the pandemic. We also established a swab center. Iloilo City recognizes the importance of inclusive education in shaping a better future. With substantial investments in schools, modules, and laptops, the Boost for Education program empowers teachers and students alike. New courses at ICCC and TIIC expand educational opportunities, while scholarship supports the dreams of the serving students. The construction of district libraries and the introduction of various training programs contribute to a knowledge-rich environment. Through skill development and literacy initiatives, Iloilo City ensures a brighter future for its residents. The redevelopment of plazas, koi pond beautification pots, and fish dispersal programs enhance the city's biodiversity and environment. The Tree Park Network, Beach Forest, Mangrove Eco Park, and Native Tree Growing Project exemplify the city's commitment to environmental conservation. Various gardening projects and cleanup initiatives promote eco-consciousness among citizens. The livelihood component of Wheels supports economic growth and self-sufficiency. The Business One-Stop Shop promotes ease of doing business, while the Uswag Negosyo Academy, or UNA, empowers aspiring entrepreneurs with knowledge and support. The UNA program, Terminal Market Rehabilitation, and Vocational Training Initiatives provide opportunities for entrepreneurship and skill development. We also made a big leap as we rehabilitate the Iloilo Terminal and Central Markets. Lastly, the sustainability aspects of Wheels drives progress and efficiency. All of the aforementioned programs and projects shall be sustained beyond Mayor Jerry Peña's leadership. The legacy shall live for our children's future. Wheels has united Iloilo City towards a future that is not only sustainable, but also full of promise. Through the collective efforts of government, businesses, and citizens, Iloilo City is paving the way for progress, welfare, and harmony. Thank you for joining us as we embark on this arrival of empowerment and sustainability. Together, we have built a better tomorrow for Iloilo City and beyond. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na mabakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! Onse minutos na nakaligad sa alas 9. Mayo lang pagpamati, shout out kay Randy Danozo, no? Danozo. Mayo lang ang pagpamati. Sa number 1 nga avid listenero sang Iloilonewsline. Windy, Swedy, Gilaran, kag ang mga pamilya ya sa pututan, mayong gabi sa inyong atanan. Garime, no? Sa mga taga-Balyacar Transit Incorporated sa Barangay Kamaligaro, mayong gabi gid sa inyo. Kay Leslie Londonio sa KSA, mayong gabi. Kay Chilis K,
Kay Lars Lau, shout out ko no. Kay Lars Lau, mayong gabi, kag sa kay Mrs. Yada. Sa mga kopdanan nila, kay Chiri, Diamante, Oy. Mate, mayong gabi. Salamat man sa pagtanaw kag pagpamati. Kag sa mga vendors, mga porters, nagapamati sa Valyacar Transit Incorporated. Diraman sa mga pulis sa PRO 6, Police Regional Office Number 6 sa Mandirigma nga kung mag-aawit. Mayo lang ang pagpamati. Gabi, tukar sila sang nagdigad sa SM City. Mayo gid ara man Japon grupo. Intact ang grupo. No? Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Diraman kay Eddie Moriera. Immigrant na to sa Canada. Importante na to, Canadian citizen na sa. Kay Eddie Moriera, kay classmate. Salamat man sa pagtanaw kag pagpamati. Diraman kay Nimia Marquillero sa South Korea. Thank you so much. Kumusta na kamutanan? Kay Ging Abilinde. Ging dit ano kanina day mga nasyon? Lihog ba chat de lihog. Mayong gabi man. Sa kay Diding Cueva sa Metro Manila. Kay Hyver Oro dira sa Cavite. Mayong gabi kay Melrosa Villarin Pinida sa Cebu City. Kay Alma Barrera sa pamilya Villarin sa Manapla. Kay Ili Daanoy, Ilis, kay Mads Lerma Daanoy, mayong gabi. Sa pamilya David sa Sindamauyon, Manapla, mayong gabi. Sa pamilya Libuon, Diraman, ganing barangay nyo? Kay Anday Kasada, mayong gabi. Sa pamilya Gumbok sa Victorias, pamilya Calataro, pamilya Plaga, mayong gabi. Sa pamilya Yanson sa Victorias, Valladolid, La Carlota, Escalante, Victorias, mayong gabi sa inyong tanan. 14 minutos na nakaligad sa alas 9. Ginadulong sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras, ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian, mahapos palapitan. Ginadulong man sa inyo sang Sabaw Resto Bar. Ang Sabaw Resto Bar na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras, bawgi na tani Doc Gisem, mapahapit kami na mo. No? Galing kitiga dali kita. Happy anniversary ng wedding anniversary kay Mamaning kagay Papading, no? Dito na Papading sa heaven. At least araman sa Japon kabulig sa aton, no? Pagpangamuyo sa kay Papa Jesus, no? Thank you so much. Importante nga wala ka namon ginakalipatan, Papa Ding. Sa upod sa imong mga kabataan kag kaapuhan, no, mga umagad. Thank you so much sa inyong pagbulig sa amon upod mga kay Tatay Rick and Nanay Lydia. Belated happy birthday. Sa mga listeners man naton sa IPPO, led by IPPO Director Colonel Ronaldo Palomo. Kahit Kailin Grace, no? Tiayon niya. Mayong gabi sa inyong tanan. Sa iban pa natong mga texters ka mga viewers, thank you so much sa inyong pagtanaw man kag pagpamati. Sa mga listeners naton gali, basibla gusto nyo nga paluto, mga mayara ka mo okasyon, araman si Niji Matupas, nagapang cater na sa, may catering na sa services, ara sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Pwede ninyo da sa makatuan, mapangitan ninyo, mangkot lang mo sa mga tao da, kundi na pwesto ni Niji Matupas, kaga ni Digo. May araman og cater, kung gusto nyo restaurant, tara, ang sa Baulo Resto Bar.
San Miguel Jordan Guimaras na yan, sa likod sang LBC. Iyan na ni Dr. Jessim Binhamin. Manami ang lugar, kag manamit ang luto. Ya. 17 minutos na nakaligad sa alas 9. Kadtuan tang partini sa International Criminal Court. Nga may mga congressmen nga nagaduso nga dapat magbalik ang Pilipinas sa ICC. Tiyan pamangkot kung magbalik kita sa ICC, ano mabulig sa ICC sa aton? Ang tanan-tanan naton nga mga hitabo, willing sila nga mag-conduct sang investigation. May limitasyon ini sila eh. Di ba? Ti ano pulos abi sang aton nga mga miyembro sang National Bureau of Investigation. Sa Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group. Anong pulos sa aton nga Department of Justice, sa aton nga mga prosecutors, isalig naton sa ICC? Ano way kita salig sa aton nga mga investigador dere? Way kita salig sa aton justice system? O bisan si former senator, former Philippine Senate President Franklin Drilon, hindi siya pabor, no? Nga magbalik pang Pilipinas sa ICC. Kaya daway man sa may nakitaan nga illegal, kag ang tanan-tanan, no? Nga mga nagakalainabo ginhatagan man sang due process, may ara man nga patas nga paghatag sang tinion, no? Sa kinamatarong sang tagsa-tagsa. Ti ano pa pulos kunong mabalik kita sa ICC? Da pareho na nga ginamulay tang aton nga mga investigador diri, ang aton nga Department of Justice. Titani, way nang nagtukod sina, way na sang DOJ, way na sa NBI, way na sang Philippine National Police o kung CIDJ. Di ba? Ari reaksyon ni former Senate President Franklin Drilon. Why will Constitution and our existing laws? We recognize the principles in the international law of respect for human rights. We are the only country with a Commission on Human Rights embedded in the Constitution, created by the Constitution. So if you are going to be strict about it, we do not need to join the ICC, but observance of principles of human rights is a universally accepted principle in international law, where we are members of various treaties that require respect for human rights. And with this, we can allow, and there is nothing illegal about allowing the ICC investigators to see what is the situation. You know, we cannot live in isolation. This is the reality worldwide. But isn't this also a matter of sovereignty? Well, our courts are working. Well, you know, Karen, the matter of sovereignty, we surrendered that in effect when we joined international bodies. Because remember that treaties are part of the law of the land. And by the concurrence of in the ratification of the treaty becomes part of the law of the land that's provided for in the Constitution. So I really could not understand why the insistence on Senate concurrence when the President can do it as he has done it in the past without Senate concurrence insofar as accession to the treaty is concerned. Okay. Now, do you believe you have some observers who've questioned the timing and have said this is essentially being used to silence Vice President Sara Duterte or affect her number in the polls? There are some that are saying this is a political move. What are your thoughts? I would rather stick to what the legal issues are because should be nothing political here. Respect for human rights is universal. That we answer in a community of nations to the community of nations insofar as universal concurrence with human rights principles. This is even embodied in our Constitution, and we have existing laws which require us to respect human rights.
So the matter of whether or not it's politics, to me, that's outside the debate insofar as the legalities are concerned. Okay. You can always have your own political conclusions, but it doesn't matter. The law to me is clear. Okay. Now, Senator, you have, for example, Vladimir Putin. The ICCs came out with a decision, and yet he still leads his own country. Some have questioned the effectivity, the power, the real influence of the ICC. What can they really do? They can't arrest him. He's still there. So if Let's say hypothetically, former President Duterte hypothetically does get convicted, of course, it's still talk of a preliminary investigation. We're not even close to the trial itself. But let's move forward. Will it matter? So if we're saying that the ICC is ineffective, you cited President Putin. If the ICC is ineffective, so why can we not let the investigators come in consistent with our adherence to the principles of respect for human rights? Whether or not the cooperation will be there is a matter for the president to decide. But the issue of whether or not the ICC investigators should come into me is no longer an issue. First, the president has that power. If he decides to allow them, no one can question that. That's his prerogative. If he decides not to allow them, again, nobody can question that because the Supreme Court even recognized that. Remember that in the ratification of the Rome Statute, the Senate did not say that withdrawal should be with the concurrence of the Senate. So that's why we lost the case in the Supreme Court. But with that case in the Supreme Court having been lost, in every ratification of the treaty after that, I inserted a clause which would require Senate concurrence in the withdrawal from the treaty which we have ratified. So that is the case. That is the situation today, Karen. Okay, just two more questions here. I interviewed Attorney Conti the other day, and she said that while Philippine courts are working, the two presidents essentially that faced judgment were charges of plunder. And she said this is crimes against humanity. So it embodies a much larger crime. If I were to ask you, Senator, do you believe former President Duterte's policies against drugs, do you believe that it constitutes a crime against humanity? That is a legal conclusion that you seek to draw from me, and I will not do that unless I have possession of the facts. We are just limiting our debate as to whether or not the president can allow the ICC investigators to come in and investigate allegations of crimes against humanity. That is all that we're talking about. We do not know what will be the result of the investigation. But insofar as the power of the president is concerned, he can do so without the need of concurrence of the Senate. As Soljan Guevara himself said, whether or not we will respect the conclusions of the investigating body is another point. That's correct. We need not concur with it because we have our own system. But that is a matter that we cannot control. And because the prerogative of the president is simply limited to whether or not to allow ICC investigators to come in. And at that point, the judgment of the president is superior. You cannot stop the president from saying, I want the ICC investigators to come in. Whether or not the Philippines will respect the findings of the ICC investigator are completely different. It's a completely different matter. Okay. My last question is the Supreme Court decision. I find that quite interesting that what you said, the Supreme Court said, to withdraw from a treaty is purely an executive decision. And this could be worrisome. Let's talk about a bigger one, the Mutual Defense Treaty, right? I mean, okay, there's the ICC, there's the Visiting Forces Agreement, but the Mutual Defense Treaty, are we saying that to withdraw from the Mutual Defense Treaty technically is in the hands of one person at this point? I mean, yes. regardless who it is, are we saying that, Senator? That's the reality in international politics because you cannot make the decision of the executive always subject to the concurrence
of the legislative branch or of the Supreme Court, because by the very nature of foreign relations, you must consider the relationship between in the international community of the country. So the decision of the Supreme Court stands. You cannot question the right of the president to withdraw from a treaty as they have decided. Neither, therefore, as following the same logic, neither would you have the basis to question the re-entry or the adherence again to an international statute without the concurrence of the Senate. That's very clear in my mind. And as I said, there are precedents already. Precedents in the Visiting Forces Agreement, and precisely because of what you have stated, Karen. After the Supreme Court decision, what I did was to insert a clause in all the ratifications of treaties that the executive may not withdraw from this treaty without the concurrence of the Senate. Absent that provision, in all the past treaties that we signed, the Supreme Court has recognized the right of the president to withdraw from the treaty as a matter of executive action, because that is the nature of the political setup. The president is the prime architect of our foreign policy without the interference of the legislature, except in the budget, in the matter of the confirmation of the ambassadors, and number 3, concurrence in the treaties. Other than this, foreign relations is best left to the judgment of the president and the court. To sum it up, ang poder ara sa presidente. Either o kung whether nga ma-withdraw kita o kung hindi, ara ang poder sa presidente. Bisan ano pa kapulok da sa ngaton nga mga lideres, suno kay former Senator Franklin Drilon, ang power ara sa gyapon sa presidente. Na? Kung hambal ni BBM nga hindi kita magbalik sa ICC, amo na ina. Na? Hindi nga siling mahimo pa kamuda sang inyo nga mga rasones, no? Sa Congress o kung sa dinmanda nga iduso nyo gid nga ma-withdraw sa ICC. Manghambal ang presidente nga hindi na. No? Kay siya na ang may power sa paghambal nga makakason ang aton nga kangtanan sa ICC o kung magapabilin ang Pilipinas sa ICC, International Criminal Court. Tinsakto man, kay tama ini ka sensitibo nga issue. Tama ini ka delikado. Kay may ara man kita nga mga investigador, mahangkilan nga mga investigador, may ara man kita nga mga prosecutors, Department of Justice, may ara man kita sa National Bureau of Investigation, Criminal Investigation and Detection Group, on under sa PNP. Tinga mangita pa kita sa mga foreign national nga miyembro sa ICC nga mo mag-conduct sa investigation man. Ano lawlaw na gid kita dire? Hindi kita kabalong tanaw sang insakto kag hindi. Ano? Mapahimonong na lang kita sa higad, iduso tan na lang sa ICC? Laway naman siguro tama naman guro nga pagtampala sa mga ikasarang sang mga Pinoy. Taniway na lang ta nagapangabuhi diri sa Pilipinas, manginamo malang ng white tasalig. Di ba? Dapat sa liganta nga atong kaugalingon, sa liganta ang aton nga batas. Why manda siguro sang mataas pa sa aton nga mga kasuguan o kon sa aton nga Philippine Constitution? Why naman daguro sa mataas pa? Ginasunod naton kung ano nakasaad sa aton Philippine Constitution. Ginasunod naton ang mga pagsulundan sa aton nga mga sa aton justice system.
sa aton nga mga hudikatura. Di ba? Ga-follow kita. Araw-araw na nga way na sila sang utok. Anong may utok? Among taga-ICC lang. So, hindi man guro mo sina. Nga kinanglan pa naton sila. Ara na gid ang aton nga mga maalamon da nga mga investigador. Gintunan man na nila. Giniskwelahan man na nila. Tapusan silingon talang ICC lang dapat nga magsulod ang mga lokal naton nga mga pulis, hindi na lang ya. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. My heart beats to the sound of the drums of our Ilonggo warriors. It dances with joy to nature and the open spaces that surround me in Iloilo. My heart is filled with love for the warm people, our culture, and heritage. It breaks into song as it sees the changes that progress brings to our city. The new modern blending with the old, a merger of the present and the past. My heart is full as dreams are fulfilled here. Everything I need and want is here. Iloilo is my happy place. The place I call home. Where love and affection overflow. It's the city of love after all. So when you visit, first we give you our food. And when we give you our food, we give you our love. You become part of us. This is why my heart beams with pride for Iloilo City and its people. There's just no place like home. Even if I go somewhere, I bring Iloilo City with me. My heart is never lost. For my heart beats in Iloilo. My heart beats in Iloilo City. 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 Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit
Bakit pa? Minutos na nakaligad sa alas 9. Kaya dahil doon na bilya talaban. Mayong gabi. Tapos na, Dr. Reg. Dahil doon. Mayo lang pagpamati. Hindi bilang ang ginadiscuss na ni Daidon lang parte sa ICC. At kung pasudlon mo ICC, da pareho lang naging pakanubo mo nga aton nga justice system di ba? Daway na kita ya salig sa aton justice system. Salig pa kita ya sa iban nga mga foreign nationals. Di insakto man. Taniway nang kita sa mga investigador sa pulis, sa NBI, sa DOJ, no? Kung gusto tama lang ang ICC, mahilig ka mo sa tati hindi man pagpakanubo nga maalam gina sila kontra sa Pinoy nga mag-conduct sa investigation. O sila guro ya kaagi palubong na sa isa ka lugar. Mangkutam nyo bala si Mayor Sofronio Fusin lang yung Mayor sa Uton. Kung paano siya mag-conduct sa una sa investigation, sa mga intelligence monitoring. Agyan na sa mga foreign nationals. Nga ara sa ICC. Basi wala na sila kagi. Basi wala na sila kagi karga tapas. Para lang mabalaan mo ang insakto nga mga impormasyon, madakpan mo mga suspects. Basi wala na sila kagi. Wais lang kagi panghilamon sa kampo o kon pang-arado para lang pakuno-kuno Ang nasiling naton nga mayari naman kita diri nga mga investigador. Nga kinanglan pang pasudlon ta sila para ano? Sila na lang ang mangin na DOJ? Sila na lang ang mangin NBI? O kung mga mangin miyembro sa CIDJ? Di blanday do na bilya talaban? Hindi naman na itsakto mga ginamo sina. Ang presidente siya nakbalo, siya ang may power. Kaya siya ang gintugyanan ta sang rinda, sang Pilipinas. Siya na nakaibalo kung pasudlon o kung hindi. Kaya kung pasudlon niya, dulaon niya ng mga investigador Di ba? Tinga sagi pakasalig diya sa mga lokal mo nga mga investigador kung pasudlon mo na lang foreign national, hindi masakit. Tampala sa aton Daging pakanubo tang aton kaugalingon manginamo sina. Sa iban pa nato nga mga listeners kag mga viewers, mayong gabi. Salamat man sa pagtanaw kag pagpamati dira sa mga listeners naton sa Thailand, sa Malaysia. Thank you so much. Sa kay Tito kag Ilse Marin. Mayong gabi sa inyo tanan. Kay Chay Pakingda, welcome home.
Kay Mama Ning, kagay Papa Ding, happy wedding anniversary. Kay Toto Joy, kay Aya, kay MJ, kay America Andre, kay Raman, kay Totong Lirik, kay Inday, kay Chichi, Subuman, sa kay Bibi, kag Toto Chalt. Mahidlaw naman tayo, Toto Chalt ba? Mayang gabi sa inyo nga tanan. Okay. Parte sa illegal drugs. Ang pulista mo na nakaibalo. Kung nagdamo o kung amo man sa gyapon. Kung may drug personality o kung drug lord ngayon na tawag nila nga hindi man lord, sila na nakaibalo. Kay may mga intelligence officers kita. Mayara nga intelligence monitoring, may intel fund nga gina-provide dira para nga mulang magpaniktik. Bala na nila. Kung diin gahalin ng illegal drugs, bala na nila. Dapat palibugan nila, batihon nilang ilang utok. Muna, kag dapat kumayara, birada si Mana. Ay, tsakto lang Kung ano nakasaad sa layi, amo nang sundon. Ako na sino ang nagaduso, amo nang dakpon. Hindi kay kung nagakatulog to, muya dakpon ninyo, hindi naman na insakto. Wara kita, against kita sa illegal drugs. Ang insakto lang. Once nga hindi na insakto, hindi na niya matulon sa ngamon tutunla na. Hindi ta na niya mabatas. Daw sa ano kamatuod nga may mga miyembro sa operating unit ni nga daw resign na lang. Daw sa ano kamatuod ni? Amo na siling ta sa inyo, obrahan yung insakto. Dira lang kita kutob, obrahan nyo lang ang insakto para wala sang alboroto. Kaya kita nakaagi man kita pangapin, nakatestify man kita sa korte. Basta sinsakto lang. Pero kung mayara iya nga, hindi na insakto, kamo na lang da testify. Suluhan nyo da. Ay would lie na tunlon sa aton konsensya. Kung karga di konsensya na gani ang pabatyag sa imo, isa, ano mo ka tulo takilid, da hindi ka matulugan. Pero kung matuod la, mamuok tulog mo. Totoo na ya. Amo ginay matuod. Kag hindi pwede madala mo na hasta mapatay ka ang imo nga konsensya. Ang nasiling tang matutuod nga nagaduso sa illegal drugs, amo dakpan nyo. Hindi lang siling sa accomplishment. Hindi lang siling nga para nga makahatag kamo sa accomplishment sa inyo nga boss. Hindi na insakto. Kung sino ang nagaduso, sino ang nagabaligya sang illegal drugs, sino ang protektor, amo na dakpan nyo. Tanawan nyo lang, iba no? Mga miyembro sa operating unit, dahil hindi sila nakutulog. May ara man niya opisyal, dahil hindi man siya katulog, gusto ya nga mangita sang bodyguard. Nga mabodyguard siya, hadlock na siya. Tuway ka na hadlock, basta sinsakto nga ginahimo ni mo. Basta sinsakto lang, way ka san dapat kahadlokan. Mahadlok ka lang na kumalain ang inahimo mo una ang kahadlokan mong Ginoo. Di ba? Una mo nang kahadlokan Ginoo. Kay bisan ano mo nakatago, kita yagin ang ginahimo mo. Sa iban pa nato nga mga viewers, thank you so much sa mga
YouTubers naton, madamo gid nga salamat ha sa pag-follow nyo, pag-like. Thank you gid sa inyo tanan-tanan nga suporta. Wala na kita sa tiniyon sa ato nga pagpangalagad sa Bautista Compound, Guiñez, La Pascua, Prado, Cabalonga, Cordova, kay Abilia, sa pamilya Villoga, pamilya Malion, Talavera, Soria, kagiban pa nga mga pamilya sa Mulo, mayong gabi. Diri lang kita kutob sa ato nga pagpangalagad. Popod lang kay Toto Boy Chef kag Nonoy M. Kay ngaton technical partners. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.